Lena, I'm a tutor of English and an interpreter, and today we're talking about the sound d, and how to make this sound correctly. I recommend you to watch my video about the sound t. And now I'm going to speak in Russian. Привет, мои дорогие! Сегодня мы говорим о том, как произнести звук d правильно и о типичных ошибках русскоговорящих при произнесении этого звука. Хочу отметить, что этот звук не похож на русский звук «д». Даша дала Денису задание. А иностранец скажет: Даша дала Денису задание. Если вы еще не смотрели мое видео о звуке «т», настоятельно рекомендую вам его посмотреть, потому что эти звуки очень сильно похожи между собой. Когда мы произносим этот звук «д», нам нужно переднюю часть языка прижать к верхнему небу. Д. Причем голосовые связочки немножко должны вибрировать. Кстати, для тех, кто знает итальянский, это не будет проблемой, потому как он немножко также похож на итальянский «д». Dimenticare, dimmi per favore. Окей, для тех, кто не знает итальянский, давайте попрактикуем его вместе. I read, you'll repeat after me. Я читаю, вы произносите за мной. Direct, doctor, darts, cards, drive, drunk, education, diploma. Okay, so I like to play cards. You see, I like to play cards. Cards. Yes, and also I like to play darts. Yes. Okay, so теперь маленькое задание. У вас его получится сделать правильно. Я показываю слово, а вы произносите его сами. Direct, правильно. Doctor, correctly. Darts, good. Cards, super. Drive, drunk. Education, diploma. I've got 2 diplomas. Okay, people who drink alcohol or боярышник, they are called drunk. Любители выпить, да, особенно в нашей стране. Drunk. Okay, drunk. And drive, to drive a car, то есть вести автомобиль. Отсюда вытекает слово driver. Driver drives a car. Водитель ведет автомобиль, да. Okay, so желаю вам хорошего дня, много положительных эмоций. Если у вас будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне, с удовольствием на них отвечу. До встречи онлайн. Пока-пока.